দেশ বিদেশৰ পৰা বিভিন্ন আমাৰ দৰ্শকৰ বিপুল দাবী খন্তেক সময় আৰু মই এক্সটেণ্ড কৰাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ প্ৰফেসৰ এণ্ড্ৰুছ one girl there was talking about prospects of botany. Yes. If you have a degree in botany, then what I would suggest if you are looking for postgraduate opportunities in Australia and for example at Curtin University is that you should actually go in a direction which you actually get support and demand from industry. So for example in Australia we are a very big exporter of food, particularly grains. One of the problems with grains like wheat is that they're very susceptible to disease. And so if you can actually breed better strains of wheat, strains that require less water to grow, then that's a very important area. So if you can actually tailor your botany knowledge to get into research groups that work in those applied areas where industry actually and companies put a lot of investment, then I think there are enormous chances to actually be able to do a master's or a PhD and get full scholarship support. And our university, for example, has many millions of dollars of industry support to actually study crop disease management, and we have a centre for crop disease management. So that's just one example from our university how you can actually focus your botany degree into a very nice pathway if you want to do masters or postdoctoral or PhD studies. Brilliant. About the other girls, ELT. Yeah. So I think the English language teaching, as I understand, is her specialty. I would say that that's a very hot topic in Australia and in most Western countries, because what happens is that when students come to our university and they don't have the right English skills, absolutely, then we have English language centers where we need to provide that upskilling in the English language knowledge. So I would advise this student who asks the question, aim for qualifications after your English language teaching qualification. Aim for certification such as the CELTA certification. The CELTA is a fully qualified English language teaching authorization. And if you have a qualification like CELTA, then you are highly demanded in worldwide in English language teaching centers. So don't just get shy that just studying English language teaching, you don't have much job opportunities. Absolutely. You have to look beyond borders, and there are opportunities for everyone in the right context and in the right place. Looking beyond the borders, মই আকৌ পেনেলটোলৈ যাব বিচাৰিম সুন্দৰ কেইটামান উত্তৰ দিছে at least মই খুব impressed আৰু আছে মই দেখি আছোঁ মই যদি একদম extreme yes please identify yourself and what's your question? Hello sir, I'm Pulak Deka again. I'm from NHPC Limited, working here for 6 years now. I would like to ask, we are now experienced professionals, about 6 years working in engineering field. Is there any course in Curtin University for professionals like us? And what is the selection procedure like? Yes. Yeah. Well, I think so I just didn't catch that. What discipline is this? Mechanical engineering. Mechanical engineering. Yes. So there are plenty of opportunities for professional mechanical engineers to study at Curtin Engineering, starting with master's program in mechanical engineering. Then there is a course which is actually known as industrial engineering. Basically, that's to do with operational management and systems engineering, and that is a course that's called industrial engineering. It's a very, very attractive course. And then you could think of doing a master's program in engineering management. So there are plenty of opportunities for a professional mechanical engineer to study at Curtin Engineering. Pulak, if I may just bring in NHPC বুলি কোৱাৰ লগে লগে নটি বান্ধ, এটা নটি বান্ধ কি হৈ আছে, কি হ'ব এজন অসমীয়া অভিযন্তা হিচাপে what do you think? মই অলপ ডিভিয়েট কৰিছোঁ ছাবজেক্টটোৰ পৰা পুলক। হয় ছাৰ, মই লাষ্ট 6 yearsৰ পৰা কৰি আছিলোঁ আৰু 4 years মই তাতে ছাইটতে কৰিছিলোঁ। সোৱণশিৰি প্ৰকল্প ভাৰতৰ ভিতৰতে সৰ্ববৃহৎ জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্প, আৰু এইটো হ'লে মই ভাবোঁ অসমৰ কাৰণে বহুতেই প্ৰফিটেবল হ'ব। মই নিজে তাতে কৰিছিলোঁ, গোটেই প্ৰটেকশ্যন এণ্ড ছেফটি মেজাৰ্ছ লৈ ৱৰ্কছবোৰ হৈ আছে। এণ্ড ফৰ আ ফ্ৰেছ টেকন'ক্ৰেট লাইক আছ, ইট ৱাজ ডিলাইট ৱৰ্কিং দেয়াৰ।
কিন্তু এতিয়া কাম বন্ধ হোৱাৰ পিছত গোটেইখিনি বন্ধ হৈ আছে শংকাটো কিয় ভয় যাবনে কেতিয়াবা নহয় শংকা থাকেই এটা প্ৰজেক্ট হ'লে মানুহৰ শংকা থাকেই সেইখিনি শংকা দূৰ কৰিব এৰি যদি মানে নেগেটিভ ধৰণে সেইখিনি শংকাক ইউটিলাইজ কৰা হয় দেন আই থিংক ইট ইজ ভেৰি আনফৰ্চুনেট অসমীয়া এজন অভিযন্তা হিচাপে অসমীয়া এজন হিচাপে এই শংকাটো সঁচা অৰ্থত হয়নে নহয় নাই শংকা থাকেই শংকা থাকিলে দূৰ কৰিব পাৰি টেকন'লজি সেইকাৰণে মানুহে উদ্ভাৱন কৰা হয় আৰু আপোনাৰ বিশ্বাস যে এই নদীবান্ধ প্ৰকল্পটো হৈ উঠিব এদিন হয় মই সম্পূৰ্ণ বিশ্বাস এইটো প্ৰকল্প হ'বই আৰু হ'ব লাগে অসমৰ কাৰণে ইনফেক্ট ঠিক আছে আৰু মই বেলেগ এজনৰ ওচৰলৈ যাব বিচাৰোঁ নমস্কাৰ ছাৰ হয় মোৰ নাম গোবিন্দ লহকৰ মই NSPCতে চাকৰি কৰি আছোঁ লাষ্ট 6 yearsৰ পৰা আমি দুজনে একেলগে জইন কৰিছিলোঁ আছাম ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজৰ পৰা ৰিক্ৰুটমেণ্ট হৈছিলে মোৰ বেচিকেলি ষ্ট্ৰীম হয় চিভিল ইঞ্জিনিয়াৰিং হয় তেতিয়াহ'লে মোৰ পেনেলটোলৈকে প্ৰশ্ন হৈছে ছাৰ যে আমাৰ চিলেকশ্যন প্ৰচিডিউৰটো কেনেকুৱা হ'ব যে আমাৰ নিচিনা যদি এক্সপিৰিয়েঞ্চ ইণ্ডিভিজুৱেলক যদি তাতে চাকৰি মানে হায়াৰ ষ্টাডিজৰ কাৰণে লয় আৰু আমাক কিবা বেনিফিট পাম নেকি এক্সট্ৰা যিহেতু আমি অলপ এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে আমাৰ উই আৰ নট ফ্ৰেছ গ্ৰেজুৱেট সলিম ঠিক আছে সলিম তেখেতে 6 বছৰমান হৈছে কাম কৰা চিভিল ইঞ্জিনিয়াৰ আছাম ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজৰ পৰা বৰ্তমান NHPCত চাকৰি কৰি আছে মই ভাবোঁ যে আপুনি হেৰি কৰিব পাৰে এই এপ্লাই কৰিব পাৰে স্কলাৰশ্বিপ এগেইন ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল এক্সপিৰিয়েঞ্চ আমাৰ কাৰণে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল এক্সপিৰিয়েঞ্চ আমি সব সময় আমাৰ টিচিঙত হওক বা ৰিচাৰ্চত হওক আমি ইউজ কৰি থাকোঁ এগেইন স্কলাৰশ্বিপ ডিফাৰেণ্ট ৰুট আৰু এডমিশ্যনৰ ডিফাৰেণ্ট ৰুট এডমিশ্যনৰ কেতবোৰ প্ৰচিডিউৰ্ছ আছে IELTS আছে মাৰ্কিংছ আছে কিন্তু ডেফিনেটলি এক্সপিৰিয়েঞ্চ কনচিডাৰ কৰা হ'ব ডেফিনেটলি মই এইখিনিতে আমাৰ হয়তো আমি স্ক্ৰলত আমাৰ তলৰ টিকাৰত দি দিছোঁ মই সলিমৰ এটা ইমেইল ID দি দিছোঁ সলিমে কৈছে যে অসমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কাৰণে অভিভাৱকৰ কাৰণে তেওঁ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় যিকোনো আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিশ্ববিদ্যালয়ত কেনেকৈ যাব পাৰে কেনেকৈ স্কলাৰশ্বিপ পাব পাৰে তেওঁ কৈছে যে তেওঁ ভলণ্টাৰীলি 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত তেওঁ আশ্বাস দিছে যে তেওঁ ৰিপ্লাই কৰিব ইমেইলৰ চ' আপোনালোকে ইমেইলটো লিখি লওক মই যেনেকৈ কৈছোঁ আমাৰ নিউজ লাইভৰ এক প্ৰয়াস এক প্ৰচেষ্টা কেনেকৈ আমি আমাৰ নতুন প্ৰজন্মক আমাৰ এই প্ৰজন্মক তেওঁলোকৰ সপোন যাতে বাস্তৱ কৰিব পাৰোঁ তাৰ এক প্ৰয়াস মই যদি আৰু পেনেলত কোনোবা আছে কোনোবাই প্ৰশ্ন য়েছ ভিচি ছাৰৰ পৰা মই এটা কথা জানিব বিচাৰিছিলোঁ যিহেতু মই কলা শাখাৰ বা আৰ্টছৰ ইন ফিউচাৰ মানে যদি আৰ্টছক লৈ হায়াৰ এডুকেশ্যনৰ কাৰণে বাহিৰত যাব খোজোঁ কি স্ক'প আছে মোৰ মানে এতিয়া কোনটো গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰি পেলাই হয় পোষ্ট গ্ৰেজুৱেশ্যনৰ কাৰণে post graduation Professor Islam he is in the humanities he will complete his grades and want to do some post graduation course in humanities so how do he go about to choose a stream Yeah. So Curtin has a faculty of humanities and they run many courses and they are master's courses. So those courses are, for example, some of them are like urban design and urban development. Then there are courses in project management. There are many disciplines that Curtin offers master's not just the traditional conventional ones No, but they could go with a BHUM degree into those disciplines. And essentially all they need is a good bachelor's degree and they need the required IELTS score of 6.5 and above. And if they have these two, then they could get admission. and once they complete the postgrad Yeah. then there is in this kind of streams in this kind of courses the job prospects are also very very wide and bright Yeah. So in urban development and urban planning, there are jobs. I think if I have to qualify that, it probably is not as great as engineers, but I think there are jobs. Then in relation to the project management, I think that qualification also is now quite demanded in the Australian system. In project management, they could apply that basic project management skill into many different industries that include engineering industry. So even though that you are studying in the field of humanities, you actually are cutting across other faculties, other areas of management. that means the diverse the Yeah, course that's per correct. se the Yeah. scope per se is very diverse Yeah, right absolutely. that's what I have understood Yeah. correct Yes.
So that means, Professor Andrews, that means like, it's all about being focused. It's all about being like, going through a university and going deep into it and trying to find out what's there, what are the courses available, right? Yes. The That's basic part, tips. Yes, that's part of it. Now, Yeah. the other trend in global industry is that you have to be able to think very quickly and you have to be able to work in teams. And the postgraduate courses that we now have all have elements of how you learn to work in teams, how you learn to think quickly. Because what we actually are finding is that jobs that existed 20 years ago may no longer exist. And all the predictions are that in the future, jobs will disappear even more rapidly and new ones will be formed. So the thing is, how do you actually stay ahead, on top of the wave? How do you see the opportunity for the next career change? Because these are the people that have got that ability and have been trained to actually think in that lateral way. They're the ones that will actually be able to achieve and rise up more quickly in the next 10 or 20 years across the globe. Salim, তাৰমানে মোৰ মানে বস্তুটো এনেকুৱা যে কোনোবাৰ মানে এইটোৱে নহয় যে কেৱল পইচা থাকিবই লাগিব, আৰ্থিকভাৱে একদম মানে সাউণ্ড হ'ব লাগিব, তেতিয়াহে বিদেশত পঢ়িব পাৰিব। সেইটো একদম দিছ ইজ আ মিছনমাৰ। নাই এইটো পইচা মইতো সদায় কৈ থাকোঁ, বহুত মানুহে ইণ্ডিভিজুৱেলি মোক যে কয় যে কিবা কেনেকুৱা, মই ক'লোঁ পইচা যদি লাগে মোক কৈ দিবা, মোক ক'বা, মই আই টেল দ্য ৱে কেনেকুৱা পাব লাগে, বাছ এজ চিম্পল এজ ডেট। মানে মই ক'ব বিচাৰিছোঁ যে পইচা কোনো প্ৰব্লেম না। It's not a barrier, it's not a hindrance. Not even in my view, more হিচাপত not even 1%. মই সঁচাকৈ কৈছোঁ, মানে it is this is the bottom line. This is the bottom line. পেনেলে এইটো এগ্ৰী কৰিব যে this is the bottom line, যে Salimor যোনটো কনভিকশ্যন, Salimor যোনটো স্পিৰিটত কৈ আছে, that মানে I mean it. Yeah, you mean it. I mean it. মানে এইটো যে জাষ্ট শ্বৰ কাৰণে মই কোৱা নাই, I mean it. ইমেইল কৰিব, যদি I can guarantee পাৱা নাপাৱা ওপৰৱালাৰ হেৰি ডেট ইজ ডিফাৰেণ্ট, কিন্তু মই এইটো ক'ব পাৰোঁ গাইড কৰিম। মই পাৰ্চনেলবিলাক মই নকওঁ। My wife is also doing PhD with full scholarship. She is a student from Assam Engineering. তেখেতে আসাম ইঞ্জিনিয়াৰিঙত 3 বছৰ চিভিল ইঞ্জিনিয়াৰিং পঢ়িছে, তেতিয়া আমাৰ বিয়া হৈ গ'ল। দেন বেলফাষ্টত 1 বছৰ ক্ৰেডিট ট্ৰেন্সফাৰ কৰি তাত পঢ়িছে। চ' শ্বি ইজ ভেৰি মাছ কেপেবল অফ, মানে মই এইটো কৈছোঁ যে আসাম ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ মই আগতেও আকৌ মই কৈছোঁ, মোৰ ৱাইফ হিচাপে মই কোৱা নাই, ইটছ ইণ্ডিভিজুৱেল কেছ, জাষ্ট এন এক্সাম্পল। Now she is getting scholarship in Australian postgraduate award, and she is working with Professor Peter Newman, who is a very famous professor in Australia, and he will be coming next week. So মই ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আপোনাৰ scholarship, my brother is also মোৰ বাইটি বেলফাষ্টত PhD কৰি আছে উইথ ফুল স্কলাৰশ্বিপ ইন কম্পিউটাৰ ইঞ্জিনিয়াৰিং। জানিব লাগে, কিন্তু আমাৰ এনেকুৱা নহয় যে মই নিজক একদম এক্সট্ৰা অৰ্ডিনাৰী ব্ৰিলিয়েণ্ট নাভাবোঁ। আমাৰ কি হ'ব লাগে, আমাৰ যদি 90% টেলেণ্ট থাকে, আমি যদি 10% অলপ এইটো পলিচ কৰিব পাৰোঁ, দ্যাটছ ইট। কিন্তু আমাৰ যদি ছাপ'জ 100%ও আছে, কিন্তু আমি যদি একো নকৰোঁ, লাভ নাই। মানে পইচা মোৰ হিচাপত আই ডোণ্ট কনচিডাৰ মানি ইজ কনষ্টেণ্ট, মোৰ হিচাপত। বেলেগ মানুহৰ বেলেগ বেৰিয়াৰ হ'ব নোৱাৰিব, তাৰমানে এইটো বাধা হ'ব নোৱাৰিব, হেঙাৰ হ'ব নোৱাৰিব। মই দেখি আছোঁ প্ৰশ্ন আছে। Sir has exactly correctly said that where there is a will, there is definitely a way, as the proverb goes. So my question is that as I have done my MSc in chemistry, so I would like to know that what are the criteria, or what are the entrance exam that we could give to study in foreign universities for PhD or MPhil or postdoc? Yes. And lastly, is there any scholarships, special scholarships for the Northeastern students in your university? Yes, Salimor পৰা আহো নেকি? মই কিছুমান কৈ I'll pass it to Syed Islam. ফাৰ্ষ্টত যেটো কম যে আমাৰ ইণ্টাৰ্ণশ্বিপ এটা আছে, এটা সেইটো আমাৰ ইণ্ডিভিজুৱেল ফেকাল্টি মেম্বাৰ্ছৰ লগত যোগাযোগ কৰিব পাৰে, বা যদি PhD কৰিব বিচাৰে প্ৰথমতে আইডেণ্টিফাই কৰিব লাগিব যে হু ইজ দ্য প্ৰফেচাৰ। প্ৰপ'জেল এটা বনাই ইউ হেভ টু কনভিন্স, আপোনালোকে প্ৰফেচাৰক কনভিন্স কৰিব লাগে যে এই প্ৰপ'জেলত মোক ল'ব, এণ্ড ইট হেজ টু বি ভেৰি নভেল, ভেৰি ইন'ভেটিভ, কিবা মানে ছামথিং নতুনত্ব কিবা থাকিব লাগিব।
তাৰ পিছত তাৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব তো অলপ ব্ৰাউজিং এইবিলাক ইণ্টাৰনেটত গৈ ইমেইল কৰিব লাগিব এগেইন স্কলাৰশ্বিপ ডিফাৰেণ্ট স্কুল ডিফাৰেণ্ট মেকানিজম এইটো কিন্তু ফাৰ্ষ্ট এইটো আকৌ মই আগতে যেটো কৈছিলোঁ এইটো মই অলপ কণ্টিনিউ কৰিম যে এই আই হেভ এপ্লাইড মই যে কৈছিলোঁ 100টাৰ ভিতৰত যদি কয় না মোৰ আৰু নকৰোঁ ন 100 200 300 400 হোৱাট ইজ দ্য প্ৰব্লেম Don't lose heart. no Professor Andres, about Yes. For the lady that is asking about opportunities in chemistry for postgraduate studies, again, if I go to my university, one of the world's great problems is inequality of water. And we have a special research centre at Curtin University which actually deals exclusively with problems to do with water chemistry and how to make good drinking water and to solve problems. So if you actually are interested at Curtin University, what I would say is look up on a web page under our chemistry department, Centre for Water Quality Research, because there are many opportunities for postgraduate scholarships for PhD studies. And the world expert who is head of that water centre will actually be visiting Assam on Saturday to actually give a talk on water chemistry and how important it is for areas like Assam as well. lovely. Yeah. So I just would like to ask the lady that has she done a master's now or She has done a master's. she has done a master's? Yeah. Okay, I think as Andres said, that the director of that Water Quality Research Center will be in Guwahati on the next Saturday, and he will be speaking in a workshop that I'm also speaking and he is also speaking, and this is an invitation only workshop. However, if this particular student, I would ensure that if she contacts Salim, I would make an appointment for her to see because that. like, you know, We'll be here wonderful. only for one day. This is where the show is, you know, instant, And you know. yeah. Assess Salim or You can email me and I'll make sure, yeah. Definitely email ID to Ase, email ID to email, definitely email Korok, or Salime, next Saturday, you could have an appointment with one of the faculty members of the Curtin director of- University. আৰু মই দেখি আছোঁ কাৰোবাৰ প্ৰশ্ন আছে যেন লাগি আছে কাৰোবাৰ? Yes, sir. So my question is to Salim, sir. So at the beginning you told us that you have been deselected by the APSC. So sir, মোৰ এটা question to হ'ল কি এতিয়া যদি আমি এতিয়া কাৰ্টিন ইউনিভাৰ্চিটি বা এনেকুৱা ধৰণে ইণ্টাৰনেশ্যনেল আমি মানে ইণ্টাৰনেশ্যনেলৰ ফালে যদি পঢ়িব যাওঁ আমাকো যেনেকৈ মানুহে বিট্ৰে নকৰিব তাৰ কি গেৰেণ্টি আছে? কোনে বিট্ৰে কৰিব? স্যাৰ মানে যেনেকৈ আপুনি ক'লে APSCত আপুনি ইমান টেলেণ্টেড মানুহ আপোনাক জাষ্ট আপুনি ফৰ্মুলাটো কোৱাৰ কাৰণে আপুনি ডেফিনেশ্যনটো নক'লে ওমছ ল' কাৰণে আপোনাক মানে ডিছকুৱালিফাই কৰিলে বা তেনেকুৱা এটা আপুনি এটা চিটুৱেশ্যন ফেচ কৰিলে তেনেকৈ এতিয়া আমি যদি আপোনাৰ এতিয়া কাৰ্টিন ইউনিভাৰ্চিটি বুলি নহয় বা তেনেকুৱা যদি আমি ইণ্টাৰনেশ্যনেল হেৰি জাগালৈ আমি পঢ়িবলৈ যাওঁ বা তেনেকুৱা আমি আগবাঢ়ি যাব বিচাৰোঁ কিন্তু আমাক যদি মানে তাতেতো আমি ডাইৰেক্ট যাব নোৱাৰোঁ এটা বহুত এটা ৰুলছ এণ্ড ৰেগুলেশ্যনছ ফ'ল' কৰি আমি যাব লাগিব ঠিক আছে মই অলপ কুৱেশ্যনটো মই অকণমান নট টু স্পেচিফিক আহিম মই বুজি পাইছোঁ তেওঁ কি ক'ব বিচাৰিছে বাট দেন মোৰ প্ৰশ্নটো মই প্ৰশ্নটো এনেকৈ কৰোঁ যে লেটাছ মই আমাৰ যোনটো উদ্দেশ্য আছিলে যে মই আকৌ জাষ্ট ৰিকেপ কৰিছোঁ যে ডেফিনেটলি কোনোবাই যদি আগ্ৰহ আছে ইণ্টাৰেষ্ট আছে যিকোনো ডিচিপ্লিনত বাহিৰৰ বিভিন্ন ইউনিভাৰ্চিটিত যাবলৈ পাৰিব আৰু তাত ফাইনেন্সিয়েল বা স্কলাৰশ্বিপ এভেইলেবল বহুত আছে ৰাইট বহুত আছে স্কলাৰশ্বিপ এটা নাই মইতো কম এটলিষ্ট 500 এটলিষ্ট এণ্ড এইটো ডিপেণ্ড কৰে ইণ্ডিভিজুৱেল ফাৰ্ষ্ট অফ অল কোন ব্ৰাঞ্চ আণ্ডাৰ গ্ৰেজুৱেট অলপ কম আছে যেনেকুৱা প্ৰফেছৰ ছাইদ ইছলামে ক'লে মাষ্টাৰ্ছ PhD এগেইন ব্ৰাঞ্চেছ চিভিল ইলেক্ট্ৰিকেল মেকানিকেল উই হেভ 400 কোৰ্চেছ আছে তো ডিপেণ্ড কৰে ফিমেলৰ কাৰণে স্পেচিয়েল স্কলাৰশ্বিপছ আছে there are so many scholarships special research scholarships plus এই যে এতিয়া যে ছাৰে ক'লে যে প্ৰফেছৰজন আহিব PhDত ইণ্ডিভিজুৱেল কেছত ছাপ'জ মোৰ যদি কিবা প্ৰজেক্ট আছে মোৰ এতিয়া প্ৰজেক্ট আছে তো যদি ষ্টুডেণ্ট ইণ্ডিভিজুৱেল কণ্টেক্টত আহে এণ্ড ইফ আই ফিল দেট যে দিছ ইজ দ্য পাৰ্চন আই কেন টেক হিম অৰ হাৰ যোৱা বছৰত মই অসমৰ এটা ল'ৰা ছোৱালী আছে য়েছ আছে কাৰ্টিন ইউনিভাৰ্চিটিত আণ্ডাৰ গ্ৰেজুৱেট কৰা ছোৱালী ইয়াৰ অসমৰ আছে
তাৰপিছত এই বছৰ এটা ল'ৰা এটা ছোৱালী আণ্ডাৰ গ্ৰেজুৱেট পঢ়িবলৈ গৈছে তো পইচা যদি 30 লাখ 40 লাখ চাইদে কৈছে যদি বেছি হ'লেহেঁতেন তেওঁলোকে কি কৰিলেহেঁতেন চ' ইটছ এন ইনভেষ্টমেণ্ট মই আকৌ সেইটো কৈছোঁ যে কেনেকুৱা বেকগ্ৰাউণ্ডৰ কিবা গম পাই জাষ্ট এভাৰেজ ষ্টুডেণ্ট ইন মাই ভিউ ফাইনেন্সিয়েলি এভাৰেজ মানে তেনেকুৱা মোৰ লাগিছে তো যে তেওঁলোকে তাত জব কৰিছে ইউ হেভ টু ষ্ট্ৰাগল অলপ কৰিব লাগিব এনেতো আৰু পইচা নাহে তাতেতো ডলাৰত কমাব পিছত তো চাহিদ ইছলামে যেনেকুৱা ক'লে ইউ উইল গেট ইন ওৱান ইয়েৰ তো এক বছৰত পইচা অলপ যদি ফাইনেন্সিয়েল যদি বেছি আছে যাবই নালাগে পইচা যদি আছে কি দৰকাৰ Yes, I'm just like wrapping my show up. Professor Andres, it was great pleasure having you on my show. Final 30 seconds for you to tell my students, the people of Assam or aspiring students. 30 seconds. Well, I think if you're an aspiring student, then I think the sky is the limit. The world is now becoming a more global population, global connectivity. So if do not expect that you will spend all your life in Assam. The world is your oyster. You will be able to travel in your career and you will be able to achieve marvellous things if you are prepared to travel and use your experience to take opportunities globally, not only in Assam, not only in India, but travel the world. Absolutely. Professor Islam. Yeah, so I just would like to say that, look, we have a living example sitting left of me, right? So he is a son of Assam, and he has made it, right? With great passion, with his effort, and with his vision, he has finally made it, right? And you could be the next Salim Barbuya, Absolutely, right? absolutely. That is Salim. 20 seconds. মই এইটো কম যদি পইচাৰ যদি কাৰণে কোনো ষ্টুডেণ্ট এনি ব্ৰাঞ্চ যদি পিছত গৈছে জাষ্ট ইমেইল মি এণ্ড এটলিষ্ট আইল গাইড টু দ্য ৰাইট ৱেবছাইট বা যি হওক আইল ট্ৰাই মাই লেভেল বেষ্ট আৰু পইচাৰ কাৰণে যদি কোনো ষ্টুডেণ্টে এইটো নাযায় এইটো মোৰ দুখ লাগিব আইল ফিল বেড আফটাৰ দিছ শ্ব' চ' এজ আই ছেড 24 hours guaranteed, otherwise you can call me again to this show and I'll tell মই কম যে মই তো কথা দিছিলোঁ 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত নাই well if I'm traveling it is বেলেগ কথা otherwise 24 hours I'll get back to you. Thank you, gentlemen, for being on my show. Professor Andrews, thank you very much indeed. Thank you very much. Said Islam, thank you. Salim, thank you very much indeed. And more at a wonderful panel. Thank you very much all. আৰু মই এইটো আশা কৰিছোঁ যাতে এই অনুষ্ঠানৰ পৰা অলপ হ'লেও আমাৰ অসমৰ ভৱিষ্যত প্ৰজন্মই অভিভাৱকসকলে কোনমান হ'লেও প্ৰেৰণা পাইছে প্ৰয়াস আমাৰ এটা নিউজ লাইভৰ সদায় থাকিব আজি এই অনুষ্ঠানৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ শুভৰাত্ৰি